Ich habe, Miterlebet, wie mein bester Freund, innerhalb von Sechs Monaten $40 million zwei morgens Riefer mich weinend. Sag Bodo Schäfer ich weiß nicht mehr wie, ich habe nichts mehr, und wie Sansi, was das Schlimmste daran war. Es war kein Peck. Es war kein Burst, es war kein Bett. Hat sich mit einer einzigen Entscheidung selbst, einem einzigen Schitten, die innerhalb eines halben Jahres vom reichen Mann in den Bankrott trieb, und als ich das und am Telefon sucht, wir zusammenbrach, wurde mir klar, genau das passiert, wenn man weiß wie man Geld verdient aber keine Ahnung hat, wie man es behält. Ich bin Bodo Schäfer. Ich bin 99 Jahre alt und der Zeit aber 60 Jahren wohlhabend, und ich kann Ihnen mit absoluter Sicherheit sagen, reich werden ist einfach in Vergleich dazu, reich zu bleiben. Ich habe hundert von Menschen gesehen, die einwürmigen, aufgebaut Anteilsverliererin haben, Lottogewinner, Unternehmer, erfolgreich, Investoren, alleweg, und das nicht, weil sie dumm wären, sondern weil sie nie die Strategie gelernt haben, die würmigen für immer die Strategie. Die mich, sechs Jahrzehnte lang durch, jeden Börsencrash, jede Recession, jede Katastrophe, gerettet hat. Und wenn du die Strategie nicht lernst, verlierst du els, was du dir aufgebaut hast. Ich habe es schon so oft aber ich weiß, genau wie du sicherstellst, dass dir das nie passiert. Bevor wir tiefer einsteigen brauchst, etwas von dir. Schreib jetzt einen Kommentar und verrat mir aus welcher Stadt du und was ist den grot Angst in Bezug auf Geld. Hast du Angst, das erreicht zu? Magst du dir Sorgen die nächste? Hast du Angst, einen Fehler zu machen durch Geld? Sei ich, vertal dich nicht. Und die Haie ist was ich dir jetzt versprechen möchte. Schau dir dieses Video bis zum Ende, nicht für mich, sondern für den eigenes Finanzielle. Denn was ich dir in den nächsten 30 Minuten sagen wird, kennt dich vor dem Verlust von allem bewähren. Diejenigen die wohlhabend bleiben sind, diejenigen die anfangen, an zu entgehen. Sie lernen ständig, sie geben nicht auf halbem Weg auf. Also versprich mir, dass du bist, zumens den Zukunfts ich würde es dir danken. Am wichtigsten ist, dass du dir selbst, dass du dich hier aber vermigen Sicherung informierst, seit dass du langfristig denkst. Damit bist du 95% der Menschen voraus. Vertrau deinem Instinkt. Ich möchte dir von meinem Freund erzählen. Hieß David Weir, haben zusammen ein brillanter Kerl, aus dem Nichts, auf dem Nichts, aufgebaut. MIT 50 Jahren besses auf $40 Million. Maria Immobilien, stetiger, Cashflow, ausgesorgt für den Rest seines Lebens. Und dann traf eine Entscheidung die als. Lernt einen Geschäftspartner kennen, der ein Wilversprend Gelegenheit hat. Ein Bauprojekt MIT in Luxuswohnungen in einem Wachst. Die Prognosen san unglaublich aus. 50 Millionen Guineas Gottlieb. Und David Warburger. Verdict. Nam Credit auf. Die sein Immobilien. Liquidität. Setzt die als auf dies. Sach an die Einzeit lang sah. Der Bau begann. Die Vorwerk fliefen gut. Halt jedem das bis Ende Jahres $100 Million wert sein wird. Dan ändert sich der Markt. Die Zinsen stiegen. Die Kufa sprangen ab. Die Bokesten pelten sich. Das Projekt geriet inst. Und David sah in der Falle. Hat Schulden, die nicht mehr bedienen kann. Immobilien, die nicht verkaufen kann. Ein Projekt, das jeden Monat verlässt. Innerhalb von 6 Monaten verlor. Die Immobilien wurden zwangs. Das Projekt DJ, sein Partner verklagten. Und blieb MIT Nights Schulden zurück. $40 Million weg. Indessen telefonet Uhr morgens wurde ihm klar, dass ein ganzes Leben Gerard zusammengebricken will. Sagte Bodo Schäfer, ich habe 30 Jahre lang daran gearbeitet, das aufzubauen, und ich habe es in 6 Monaten just. Wie soll ich da wieder? Und ich sage ihnen, was ich ingeniert habe. Sie kommen wieder raus, indem sie diesen Fehler nie wieder machen. Sie kommen wieder raus, indem sie die eine Strategie lernen, die sicherstellt, dass sie nie wieder als wird. Und genau das werde ich ihnen heute beibringen. Aber sie müssen Minute dieses Videos enthalten Lektionen verstehen. Ich 70 Jahre gebraucht habe. Betrugen sie sich nicht selbst, indem sie vorsichtig auf. Die Strategie lautet, Diversifizierung allein reicht nicht aus. Sie brauchen, lassen Sie mich das erklären, denn es ist das wichtigste Konzept für vermigen Sicherung, an die fast niemand versteht es. Die meisten denken, Diversifizierung bedeutet verschiedene Dinge zu besitzen. Man besitzt Aktien, Anleihen, Immobilien, Vialekt, etwas, Gold und Anleihen an Wert. Verliert decken die anderen, den Verlust genau das sagt Ihnen jeder.
Nun ja under das ist nicht falsch. Es ist nie unvollständig, denn die Versicherung schützt sie zur Devor. Els zuverlären aber nicht devor, will zuver. Sie ist defensiv. Sie bedeutet ich strumein Risiko demort mich kein einzelner Misserfolg ruiniert, das ist gut und schön, aber nicht ausreichend, denn in einer großen Kreis bricht els gleichzeitig zu. 2008 brachen die Aktienmarkt unter Immobilien. Die Versicherung hat die Menschen nicht gerettet. Sie haben ihr Geld nur an mehreren Stellen verloren, anstatt nur ein. Anti-Fragilität ist anders. Anti-Fragilität schützt sie nicht nur vor Wohlstand, sondern ermöglicht dies ihnen aus dem Chaos super. Es geht die Idee, dass ihr Vermögen nicht nur Katastrophen übersteht, sondern sogar darin wächst. Genau das unterscheidet die Reichen von denen, die als wird. Das Vermögen der meisten Menschen ist sie. Wenn etwas schief geht, ist es dahin. Das Vermögen mancher Menschen ist robust. Es oberst, da das Vermögen derer die Obergeneration hinweg wohlhabend bleiben ist es wird durch Krisen gest. Und ich wird ihnen Geno siegen, wie sie Anti-Fragils. Vermögen, das Konzept basiert auf der Erkenntnis, dass die Welt grundlegend unsicher ist. Sie kennen die Zukunft, sie kennen how ihr eigenes nicht kontrollieren, aber sie kennen ihr Vermögen so strukturieren, dass Unsicherheit ihnen nutzt, anstatt ihnen zu schaden. Stellen sie sich folgendes vor: ein Weinlist ist zero, wenn sie es fallen lassen, so ist es mit dem Vermögen der meisten Menschen ein einziges Unglück, und es ist ein Plastikbecher ist robust, wenn sie ihn fallen lassen, übersteht es, profitiert aber nicht. Das ist die Diversität. Es übersteht Krisen, wächst aber nicht darin. Aber was war, wenn ich ihnen sagen würde, dass es eine Drittkategorie gibt, ETVOs, das sogar besser wird, wenn man es aufgibt. Das klingt unglücklich, aber es existiert in der Natur. Ihr Immunsystem ist jedes Mal, wenn es mit einem Krankheitserreger in Kontakt kommt und überlebt, wird es sterben. Ihr Muskeln sind jedes Mal, wenn sie durch Training Beinsprachen wachsen, sie under ihr Vermögen kann antifragil sein. Jede Kreis, jeder Abschwung, jede Katastrophe kann sie stärken, wenn sie es richtig under Geno das bringt ihnen Hut bei. Bleiben sie dran, denn wir werden uns jetzt in Gehend damit beschäftigen, wie das Geno funktioniert. Das erste Prinzip 1 antifragilen Vermögens lautet, bringen Sie sich niemals in ein Lage, in der Sie als verlieren. Das klingt selbstverständlich, aber fast jeder versteht gegen dieses Prinzip. David hat es auch hat sich zu hoch, hat zu viel Geld in ein einzig hat ein Wett abgeschlossen, die sich nicht leisten kann zu werden. Under els ETVs schiefing, under es geht immer ETVs schief. Ich sage Ihnen direkt die ihr finanzielles Leben retten wird, wenn sie 50% ihres Vermögens verlieren, bändigen sie ein Rendite von 100% wieder auf den Ausgangsort zu kommen. Stellen Sie sich das vor, wenn sie $1 Million besitzen und die Hälfte verloren bleiben, ihnen nur noch 500.000 wieder $1 Million zu haben müssen. Sie ihr Geld wird, das entspricht einer Rendite von 100%. Und die solch Renditen sind selten. Ein Verlust von 50% ist also es kann Jahrzehnt dauern, bis sie sich davon erholt haben. Wenn sie eben nie 50% verloren haben, sie dieses Problem auch nie. Da die Rechnung wird noch schlimmer. Wenn sie 75% ihres Vermögens verlieren, bändigen sie ein Rendite von 300% wieder auf den Ausgangsort zu kommen. Bei einem Verlust von 90% bändigen sie sogar ein Rendite von 900%. Erkennen Sie das Muster, je tiefer das Loch, desto schwieriger. Daher ist die oberste Priorität beim Vermögensaufbau, sich nämlich so tief zu verstricken, dass man nicht mehr herauskommt. Deshalb ich schon immer besessen davon, katastrophal Verlust zu haben, nicht weil ich Angst vor Risiken habe. Ich bin in meinem Leben viel Risiken eingegangen, aber nie eins, das mich komplett ruinieren kann. Jedes Risiko war so kalkuliert, dass ich im Falle eines Fälles überleben würde. Und nur das Überleben ermöglicht es Enemies nicht zu wissen. Das ist merken Sie sich, das Überleben geht immer vor. Denn ohne Überleben gibt es kein Man ist für immer Ruhes. Die Regularität also. Strukturieren Sie Ihr Vermögen so, dass kein Einzelserenes einen katastrophalen Verlust verursachen kann. Was bedeutet das konkret?
Is bedeutet das sie nicht so viel Fremdkapital einsetzen das Einmarktenbrach sie ruiniert. Is bedeutet das sie nicht so viel Vermögen in ein einzig Anlage investieren das deren Return sie so. Is bedeutet dass sie immer über genügend Liquidität verfügen, nie am falschen Zeitpunkt verkaufen zu is konkret zu sagen. Ich habe nie mehr als 25% means Nettovermögens in einer einzigen Anlage investiert. Niemals selbst, wenn ich mir absolut sicher war, dass etwas funktionieren wird, hielt ich mein Risiko bei 25%. Warum weil ich mich wenn ich mich verliere ich 25%, nicht 100%. Wenn ich 25% verliere, kann ich mich daven. Aber wenn ich als verliere, ist als vorbei. Diese Disziplin, niemals mehr, zu riskieren, als man sich leisten kann zu verlieren, ist die einen für immer, reich hält. Davids Fälle war 100% in ein einziges Gest zu Heit 25% investiert. Heit war 10 Millionen verloren Schmös. Heit immer noch 30 Millionen. Heit sich erholen. Heit aus dem Fälle lernen und weiter. Aber ging aufs ganz und als auf ein Kart zu setzen bedeutet, wenn man sich ist als vorbei. Es gibt keine zweite Chance. Man fängt bei Nullen oder, schlimmer noch, im Minus, wegen der also schreibt dir das auf. Konzentriere niemals mehr als 25% Dienstvermögens auf ein einzig Investition. Egal wie gut es aussieht, egal wie sicher du dir bist, egal wie viel kluger du dich fühlst als alle dies ein Regel bewahrt dich vor 90% der Entscheidungen die Dienstvermögen wird. Ich mix das du das hörst, denn später in diesem Video sehe ich dir now, wie du dieses Prinzip umsetzen kannst, selbst wenn du es bereits gebrochen hast. Schau also weiter lass mich dir erklären, woher Menschen dies Regel brechen, denn die Psychologie dahinter zu verstehen ist wichtig. Menschen brechen dies Regel, weil sie schnell reich werden. Sie sehen an Chance und denken, wenn ich als investiere, würde ich so und denn so viel Geld verdienen. Und damit haben sie nicht ganz unrecht. Manchmal funktioniert es, manchmal setzen Menschen als auf ein Kart und gewinnen. Aber hier ist was sie nicht sehen oft jeden der als auf ein Kart setzt und kommen 99 Menschen, die als auf ein Kart setzen und gewinnen. Es gibt 99 Menschen, die als auf ein Kart setzen. Und von ihnen hört man einfach nicht. Sie geben keine Interviews, aber sie bauen sich aus dem finanziellen Ruin still und ließen ein Leben auf. Wenn sie also jemanden sehen, der als auf ein Kart gesetzt untergegangen hat, bedanken sie, dass sie dem Survivorship Bias unterliegt. Sie sehen nicht das ganze Bild. Sie sehen den Lottogewinner, nicht die Millionen die verloren haben. Das ist die Glitch, weil sie denken lasst wie liegt bin ich die Ausnahme, aber das sind sie wahrscheinlich nicht. Und selbst wenn ist das Risiko. Das zweite, Prinzip 1, Anti-Fragilität, Vermögenslatät, halten sie sich immer Optionen often. Optionen bedeuten, dass sie Möglichkeiten haben. Sie werden nie zu einer Entscheidung. Sie sind nie verzweifelt, sie können auf die richtige Gelegenheit warten. Das ist unglaublich wichtig, denn der Grot, Teil der Vermögens, geht verloren, wenn Menschen unter Druck Entscheidungen treffen müssen. David verlor sein Vermögen, weil keine Optionen hat. Als das Projekt zu schütten begann, kann nicht warten. Kann nicht einfach aussteigen, in einem Schuldenberg fest und hat keine Alternativen. Muss immer weiter Geld in ein Scheidensprojekt investieren. Denn Offenheit bedeutet, sofort als zu an dies verzweifeln diese Mängel in Optionen das hat in finanziell ruiniert. War gezwungen Gutsgeld schlechtem hinterherzuvern. Must sich wetover Schulden, must Vermögenswert zu Schleuderpreisen verkaufen, als nur, weil keine andere Wahl hat. Die Frage ist also wie schafft man sich Handlungsspielraum. Man schafft sich Handlungsspielraum, indem man immer mehr Ressourcen hat. Als man aktuell verbraucht man hat Bargeld, das man nicht ausgeht. Man hat Kredit, die man nicht in Anspruch. Man hat Vermögenswert, die man nicht verkauft. Man hat Zeit, die man nicht verplant hat. Dadurch entsteht Spielraum im System. Und der Spielraum öffnet eine Option die meisten Menschen, statt von ihr Kompositeten Welt aus. Sie investieren jeden Cent. Sie nutzen ihren gesamten Kreditrahmen. Sie investieren ihre Gesamtzeit. Und sie halten das für effizient. Sie denken warum Geld ungenutzt herumliegen lassen. Wenn ich es investieren kann, warum Kredit offen halten. Wenn ich damit
Geld verdienen Kaint dort dies Denkweis ist gefährlich, weil sie den Spielraum besitzt. Under ohne Spielraum hat man keine Optionen, man arbeitet mit voller Kapazität, was bedeutet das Geedstrang das System zum Zusammenbruch bringt. Deshalb breit ich Ihnen bis zum Ende zuschauen, denn im letzten Abschnitt siege ich Ihnen die genau Formel wie viel finanziellen Spielraum Sie auf jeder Vermögensstoff einplanen sollten. Lassen Sie mich Ihnen ein konkretes Beispiel aus meinem Leben geben. In den 1980 Jahren gab es an Immobilienchens, die ich nutzen wollte, die sollen sehen hervorragend, der Zeitpunkt schien perfekt, aber ich hatte nicht sofort Bargeld über. Ich hätte Ihnen Kredit aufnehmen können. Ich hätte an der Vermögenswert verkaufen können, aber beide hätte mich unter Druck gesetzt. Ein Kredit hätte ein zusätzliches Verschulden bedeutet, die ich nicht wollte. Ein Verkauf hätte Ausgelst und mich gezwungen, Positionen zu liquidieren, die ich behalten wollte. Also wartet ich. 6 Monate später hatte ich das Nettgeld und die Gelegenheit bestens immer noch. Ich kaufte die Immobilie, zu meinen Bedingungen, ohne Fremdkapital, ohne Verzweiflung und dies stellt sich als ein meiner besten Investitionen. Aber hier ist der entscheidende Punkt, wo ich verzweifelt gewesen. Hätte ich den Deal sofort abschlagen müssen. Hätte ich ein antisches Risiko auf mich genommen, und vielleicht war es trotzdem gut gegangen, aber vielleicht war es nicht. So gibt der Unterschied zwischen vielleicht und der Joist ist, das, was Sie reich macht. Deshalb gilt folgende Regel: halten Sie immer mindestens 20% Ihres Nettovermögens in bar oder in extrem liquiden Anlagen immer, egal wie gut der Markt aussieht, egal wie übersichtlich Sie in Ihr Investitionen sind. Halten Sie 20% liquid, denn dies 20% geben Ihnen Handlungsspielraum. Das bedeutet, wenn alle anderen verzweifelt sind, bleiben Sie ruhig, wenn alle anderen verkaufen, kaufen Sie, wenn alle anderen in Panik geraten, treffen Sie rational Entscheidungen. Unter genau dieser Unterschied dies Fähigkeit AOS Stärkstat AOS Verswithling zu handeln ist es, was zu Generationen Berfen vermogen wird. David hat keine Liquidität, els war in Immobilien under Bauprojekt gebunden, els also Geld braucht, must zu schlechten Konditionen Kredit aufnehmen, under els die Schulden nicht mehr bedienen konnte, must zu Schleuderpreisen verkaufen, heit 20%, liquid gehalten also $8 million in bar, heit die Kreis, überstehen, heit auf die Markterholung warten können, heit besser Konditionen mit den Glaubegonen. Oceandon, Kanan, heit strategisch statt verzweifelter Enkedon, aber hat Kinawal, unde Kinawal bedeutet den finanziellen Ruin. UND non zu ihrem Einwand, Ichways, Sie denken Jets, Herr Schäfer, wenn ich 20% means Vermögens in bar halt, verliere ich Geld durch die Inflation, mir entgehen, anlich das stimmt das ist der Preis verwamglichten. DS 20% werden ein geringer Rendite, Ursulan, aber was kaufen, Sie sich mit dieser geringeren Rendite. Sie kaufen sich die Fähigkeit zu handeln, wenn alle anderen es nicht kennen. Sie kaufen sich die Fähigkeit Katastrophen zu überstehen. Sie kaufen sich die Fähigkeit Chancen zu ergreifen, an dem Lauf 1 Lebens sind dies Fähigkeiten weit mehr wert, als die wenigen Prozenpunkte die Sie aufgeben. Denn wenn einer Kreis über Bargeld vergeht, kann Vermögenswert zum halben Preserve, Consign Geld innerhalb 1 Jahres verdoppeln oder verdreifachen hingegen. Kein Bargeld hat, muss als zum halben Preis verkaufen, nur zu überleben. Ja, dies 20% schneiden in normalen Zeiten schlechter aber in Krisenzeiten erzielen Sie deutlich hohe Renditen. Und in Krisenzeiten werden Vermögen gammelt und verloren, bleiben Sie dran. Denn ich würde Ihnen gleich zeigen, wie sich das in meinem Leben im Jahr 2008 ausgewirkt hat. Das Drittprinzip, Anti-Fragilen Vermögensaufbauslottet, schaffen Sie Einkommensstrom, die nicht ihr seid Ihnen sprachnem. Die meisten Menschen denken Vermögen bedeutet Nettovermögen, wie viel man auf dem Papier wird, ist aber das ist nicht, was Ihnen reich macht. Was Ihnen reich macht ist Cashflow. Genauer gesagt Cashflow, der nicht von Ihrer Arbeit. Denn wenn ihr reich kommen von Ihrer Arbeit, aber sind Sie nicht wirklich reich. Sie verdienen nur Gott und die Gott verdienen ist sehr brechlich, wenn Sie krank werden für CDD ihr Einkommen, wenn Sie müde werden für CDD ihr Einkommen. Wenn sich der Markt vernet, versiktiert, wenn Sie ein schlechtes Jahr haben für CDTA, Sie befinden sich in einem Hamsterrad und in dem Moment, in dem Sie abstiegen bricht als. Das ist die Falle in die meisten Gott verdienen tappen. Sie verdienen 300.000, 500.000,
Sogar $1 Million im Jahr an der Fulanzig wo haben, Bertenaber 80 Stunden pro, Woch Diasis Einkommen zu, Erziel. UND1C offran zu arbeiten versigetes Einkommen sofort, da Einkommensstrom hat. Die keine Seiten ansprech, Namon ist Anti-Fragilität, denn selbst wenn alles anders schief geht flieht, weiterhin Geld. Under Solange Geld flieht, kann man alles, aber man kann Rezession aus, man kann sich von Fehlern, man kann sich Zeit für entschied. Das ist der Unterschied zwischen finanzieller Unabhängigkeit und der finanzieller Unbewohnbarkeit. Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet, dass man nicht arbeiten muss. Finanzielle Unbewohnbarkeit bedeutet, dass das Vermögen ohne Eigen zu ten mehr erwirtschaftet als Manus. Und der Unbewohnbarkeit schützt einen für immer. Genauer zu erklären Dividenden aus eigenen Aktien sind Einkommen, das keine Seiten Ansprech nimmt. Metanomen aus eigenen Immobilien sind ebenfalls Einkommen, das keine Zeit in Ansprech nimmt. Leistungsgeboren für von innen Geschäfts geistiges Eigentum, das ist Einkommen, das keine Seiten Ansprech nimmt. Zinsen aus Ehrenanleihen, das ist Einkommen, das keine Seiten Anspruch nimmt. Aus Guten an aus Unternehmen, die ihnen gehören, die sie aber nicht selbst führen, das ist Einkommen, das keine Seiten Ansprech nimmt. Dies Einkommensstrom fließen kontinuierlich, egal ob sie arbeiten oder nicht, ob sie gesund oder krank sind, ob die Wirtschaftslage gut oder schlecht ist. Das ist ihr Schutz, denn solange ihr Ausgaben niedriger sind, als ihr passiven Einnahmen sind, sie finanziell, sie können buchstäblich nicht bank, sie können jede Krise aussitzen, sie können Entscheidungen auf der Grundlage dessen treffen, was klug ist, nicht was notwendig ist. Davids Einkommen hing vollständig von aktiven Geschäften ab, muss ständig Transaktionen abschlägen, am Geld zu verdienen. Muss ständig neue Projekt finden, neue Verträge aushandeln, neue Entwicklungen man. Als der Markt einbrach und keine Geschäfte mehr zustande kommen, brachen seine Einnahmen komplett weg. Und wenn die Einnahmen wegfallen, die Ausgaben aber weiterlaufen, haben sie ein katastrophales Problem. Heute ist ein Vermögen so strukturiert, dass es passives Einkommen generiert mit Objekt mit positivem, dividenden Action anliegen und von anderen Ren im monatlich Einnahmen zugflossen, selbst als das Projekt schief. Diesem Einkommen heute sein Grundkosten decken in deinen Ziel, seine Schulden tilgen. Es heute im Zeitwirtschaft die Situation ohne sofort Panik zu analysieren, da hat kein passives Einkommen und als die aktivend Einnahmen ausbleiben stande vor dem nicht. Innerhalb von 3 Monaten kann sein Rechnen nicht mehr innerhalb von 6 Monaten verla daher die Regel ihr Ziel sollte nicht näher darin bestehen, Vermögen auszubauen, sondern Vermögen das Einkommen jede Investition sein sollte nicht nur noch der potenziellen Rendite, sondern auch danach beurteilt werden, ob sie einen Cashflow Immobilien, die Metanomen, Aktien, die Dividenden Unternehmen, die ohne ihr tägliches Engagement Gewinn erwirtschaften, anliegen die Zinsen sollen spekulativ analysieren wird, stiegen mag, die aber in der zwischen sie nichts einbringen, sollten nur einen kleinen Teil ihres Portfolios ausmachen, denn Vermögen, das nichts einbringt, es liegt einfach nur da und hofft auf Wurst, und die Hoffen ist keine Strategie. Vermögen, das Einkommen generiert, ist hingegen stable. Selbst wenn der Wert der Anlage sinkt, erhalten sie weiterhin. Und die Solange sie so lange erhalten können sie jeden Abschwung über. Und ich würde ihnen etwas sagen, das sie vielleicht überraschen wird. Mir ist das Einkommen, das mein Anlagen generieren, wichtiger als ihr Mott. Lassen Sie mich das wenn ich ein Aktie besitze, die mir $50.000 Dividend pro Jahr einbringt und der Aktienkurs 30% fällt, habe ich dann tatsächlich etwas nicht für die Aktie sollte mir weiterhin $50.000 pro Jahr. Mein Einkommen hat sich nicht verändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist ein Zahl auf einem Bildschirm, die einziges jemand anders hut für mein Aktie sollen wird. Aber ich verkauf sie hut nicht, daher ist die Zahl irrelevant. Solange die Dividend weiterfliegt, ist alles in Ordnung. Wenn der Tinkers so gefällt und ich aber free Mittelverfüge, kann ich weiter Aktien am niedrigeren Preis kaufen, was mein zukunftiges Einkommen mag schwanken und schrecken mich also nicht ab. Sie öffnen das ISDN, was fragile Anleger, ruiniert Kursverlust, kommt mir zugut, weil ich mich auf Einkommen und nicht auf den Kurs konzentriere. Bleiben Sie dran, denn ich sehe Ihnen gleich wie Sie Ihr passives Einkommen berechnen, finanziell unangreifbar zu sein. Das vierte Prinzip antifragilen Vermögen Aufbaus lotet gehen Sie davon aus, dass Sie sich in allem irren. Das ist das am schwersten zu akzeptierende Prinzip, denn wir alle wollen glauben,
das wir klug sind. Wir wollen glauben, dass wir rekrutiert haben. Wir wollen die Richtigen Schitten getroffen haben. Wir wollen wissen, was passieren wird. David Glott, recht, die analysiert, hat sich die Prognosen angesehen, hat Experten, war übersät, dass das Gest funktionieren wird. Vielleicht hat es in einem anderen Szenario auch funktioniert, aber in diesem Szenario lag falsch. Und weil sein gesamtfinanzielles Leben auf daran aufgebaut hat, recht zu haben Rails, sich herausstellt, dass falsch lag. Das ist die Gefahr der Gleichheit. Gleichheit lasst uns Gleichheit zu riskanten Strategie. Gleichheit las Alternativen außer hat undervernigen. Diejenigen, die reich bleiben, sind diejenigen, die ihr Vermögen aufbauen, indem sie davon ausgehen, dass sie sich in allem ehren kann. Was bedeutet das? Es bedeutet niemals als auf ein einzig Prognose zu setzen. Es bedeutet niemals anzunehmen, dass als nach Plan liegt. Es bedeutet immer einen Plan B, einen Plan C und einen Plan D zu haben. Es bedeutet jedes System redundant. Ein Beispiel angenommen, Sie glauben, dass sich der Aktienmarkt in den nächsten 10 Jahren gut entwickeln wird. Sie könnten recht haben, historisch gesehen steht der Markt über Langzeit, aber Sie könnten sich irren. Es könnte eine Depression geben, es könnte einen Krieg geben, es könnte eine technologische Revolution geben, die als wird. Wenn Sie also glauben, dass sich der Markt gut entwickelt wird, gut, investieren Sie einen bedeutenden Teil Ihres Vermögens dort, aber nicht als. Investieren Sie einen Teil in Anleihen, einen Teil in Bargeld, einen Teil in Unternehmen, einen Teil in denn wenn Sie sich in Bezug auf den Markt irren Sie sich nicht in allem. Und die genau das ist der und David lag mit seiner Immobilienentwicklung falsch. Da dort als hat bedeutet diese Fälle den Verlust von allem. Vertelt man sein Annehmen jedoch auf Maria und Geklissen. Verliert man bei einem Fälle nur in dieser einen Sache. Der Rest funktioniert weit, das ist und ihr Vermögen hängt nicht davon ab, recht zu haben, sondern davon nicht katastrophal zu liegen. Der einzige Weg, katastrophale Fälle zu vermeiden, ist niemals als auf ein einzig Prognose zu setzen. Deshalb kann ich immer gut sagen, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß nicht, ob der Markt nächstes Jahr steht oder fällt. Ich weiß nicht, ob es eine Rezession geben wird. Ich weiß nicht, ob die Zinsen steigen oder fallen werden. Und weil ich es nicht weiß, baue ich mein Vermögen so auf, dass es für jedes Szenario gerüstet ist. Ich besitze Anlagen, die in Zeiten der Inflation gut abstehen. Ich besitze Anlagen, die in Zeiten der Deflation gut abstehen. Ich besitze Anlagen, die in steigenden Märkten gut abstehen. Ich besitze Anlagen, die ihren Wert auch in fallenden Märkten halten. Egal was passiert, ein Teil meines Portfolios pro. Die Teil, die verlieren sind, so klein, dass ihr scheitern kommens. Gewicht folgt, stellen Sie sich folgens vor, wenn Sie wussten, was passieren wird, sollten Sie sich wenn Sie sichern, dass sich der Aktienmarkt verdoppelt investieren Sie, aber Sie sind sich nicht sicher. Niemand ist es. Deshalb diversifizieren Sie Ihr Portfolio. Sie investieren Geld an der Vermögenswert, die bei steigenden Kursen gut abschnitt. Sie investieren Geld an Vermögenswert, die bei fallenden Kursen gut abschnitt. Sie investieren Geld an Vermögenswert, die bei steigender Inflation gut abschnitt. Sie investieren Geld an Vermögenswert, die bei Deflation gut abschnitt. So wuchst ein Teil Ihres Vermögens. Egal was passiert. Und die Teil, die nicht gut abschnitten, sind so klein, dass ihr Scheitern kommens Gewicht folgt. Das ist antifragiles Denken. Sie versichern nicht, die suchen. Sie versichern in jeder Suchen fed zu, aber leben und davon zu ich macht das, Sie das, überstehen, denn gleich sich, ich ihnen die exakt Vermögensaufteilung die mich durch, solches Jahrzehnte Chaos geschätzt hat, aber man muss bis zum Schluss durchhalten, es zu verstehen. Das Fund Prinzip Anti-Fragilen Vermögensaufbaus lautet, bereiten Sie sich auf Katastrophen vor, beweisen ein, die meisten Menschen reagieren nur. Sie warten bis etwas schief geht und kann dann hektisch da dann ist dies zu spät der Schaden ist andrig dat und die Chancen sind werten. David hat sich nicht auf Innenmarktabschwung hat sich nicht auf stigend, hat sich nicht auf Bauwes Egrungen vorbei. Ging davon aus, dass als reibungslos verlaufen wird, aus es nicht so war, hat keinen Plan, also geriet in Panik, unter Panik, vorzufällen, unter Fällen schieden John in der Versuchlen voran dazu, dass man als wird, heita sich auch nur ein Stand seit, Gentlemen darüber nachzudenken, was schiefgehen könnte und wie erregern wird. Heit wie aber das tat nicht.
Upwar zu, sehr damit beschwiedt sich auf, das zu konzentrieren was gut gehon. Das Lied in der menschlichen Natur. Wir sind ab, wir wollen glauben, das als gut wird. Aber die Reich bleiben, sind paranoid Optimisten. Sie hoffen auf das Best, beriten sich aber auf das Schlimmste vor. Wer reich bleibt, handelt vor euch, denkt aber maglich Problem noch bevor sie eintreten an der Botsystem auf. Am sich such, lassen Sie mich Ihnen konkret Beispiel geben, wie das in der Praxis aussieht Versicherungen. Die meisten Menschen sehen Versicherungen, als etwas das sie kaufen müssen, aber hoffentlich nie brauchen werden. Ich sehe versicherend als Schutz vor finanziellen Schwierigkeiten. Ein Lebensversicherung schützt ihr Family im Todesfall. Ein Berufsunfähigsitz sichert ihr Einkommen, wenn sie nicht mehr arbeiten. Ein Haftpflichtversicherung schützt ihr Vermögen. Im Falle einer Klage-Eingebgedeversicherung schützt ihr Immobilie vor Schäden durch An Krankenversicherung schützt sie vor dem finanziellen Ruin aufgrund von Krankheit. Diese Versicherungen kosten Sorgeld, aber sie verhindern Existenzbrüche verle. Under genau dies Vermietung Existenzbrüche verle sichert ihren Reichtum. David hat für sein Bauprojekt keine Würste. Als die Kosten stiegen, war nicht abge. Als Bauten immer ausfüllen hatte keine Hand. Als Kufer absprangen, war Gest. Heit ein Versicherung, abgeschlossen, die einige dieser Risiken abgedeckt war vielig, aber spart an den Versicherungspremien und das kostet in $40 Millionen. Betrachten Sie Versicherungen einmal so ist ein Wett, die man hoffentlich, man sollte pragmen in der Hoffnung nie einen Schaden melden zu müssen. Und wenn man nie einen Schaden meldet, hat man Sorgeld durch die Prämien verloren. Aber das ist eigentlich eingegangen, denn man hat sich Sicherheit unter Schutz vor Katastrophen Ich habe im Lauf meines Lebens Millionen an Versicherungspremien gezahlt und nur sehr wenig Schäden war das Geld also verschwunden. Nein, ich habe mir Schutz gekauft und dieser Schutz hat mir ermöglicht, Risiken inzugen, die ich sonst nicht eingegangen. Wenn man weiß, dass man gegen Katastrophen versichert ist, kann man bei Investitionen risikofreudig sein. Man kann kalkuliert Risiken eingehen, weil man weiß, dass das Risiko begrenzt. Das ist Anti-Fragilität Versicherungen nutzen, Verlust zu begrenzen, ungleichzeitig unbegrenzt zu lassen. Notfallfans ich halt immer mindestens 2 Jahre ausgeben in Barbereit. Schon als ich jung war und Vermögen aufgebaut habe, hatte ich diese Reserve warum, weil ich, falls als schiefgeht, falls ich mein Gesamts Einkommen leer falls der Markt einbricht, falls alle Unternehmen scheitern, 2 Jahre Zeit habe, in Ruhe Einlassung zu finden, 2 Jahre Zeit verklug statt Verzweifeltern, 2 Jahre Zeit auf Chancen zu warten, statt zum Handel gezwungen zu sein. David hat keine Ruhe. Sein Gesamts Geld war als sein Einnahmen ausbleiben, geriet sofort in ein Kreis. Innerhalb weniger Monat kann sein Rechnungen nicht mehr must sich Geld leihen. Heit Ersparnis für 2 Jahre gehabt, weil liegt $3 Millionen für seinen Lebensstil. Heit den Marktabschwung aussitzen, heit das Projekt ruhen lassen können, bis ich die Lage verbist. Aber das tat nicht. So war gezwungen sofort verzweifelt Entscheidungen zu und die verzweifelt Entscheidungen sind schlecht. Nun möchte ich aber etwas sprechen, das die meisten Menschen nie bedenken. Redundanz. In der Technik bedeutet Redundanz über Backup-System zu verfügen. Folgt ein System AOS übernimmt ein und durch ihr Vermögen braucht Redundanz. Mehrere Einkommensquellen damit bei Auswahl einer Kalender, mehrere Anlageklassen, damit bei einem Kürzers einer Anlage ander ihren Wert behält. Maria Standard damit bei einem Marketingbrauch anderer merkt sie abs. Maria Juristische Einheiten damit bei einer Klage gegeneinander geschätzt sind. Dies Redundanz kostet Geld ungemindert, die Effizienz verhindert aber einen katastrophalen Zus. Im Lauf eines Lebens ist die Vermietung ein solchen Zusammenbruchs Wortwelle als maximal denn ein einziger katastrophaler Misserfolg genügt, den Vermögen Softbau zu bauen. Wer jedoch nie einen solchen Misserfolg erlitt, profitiert unaufhörlich von der Zeit ich innen was MIT David Gescher nach dem verloren hat. Ist Jets 60 RFINT neu und hat am Stelle als Berater Spot wieder und langsam an Vermögen auf. Die wissen Sie was mir letztes Jahr sagt Bodo Schäfer, diesen Fehler würde ich nie wieder machen, wenn ich wieder Vermögen aufbaue dann noch ihre Methode. Langsam diversifies or stable, ohne groß, ohne fremde Kapital, ohne Verzweiflung einfach nur geschütztes Wachstum ich sagt dass dies der einzige Weg ist,
der langfristig funktioniert, denn zweimal reich werden ist mit, aber zweimal als verliert, ist am Ende, die Zeit ist absolut, die Energie ist der Glob ist, manchmal gehen einem die Beziehungen aus die einen und, deshalb muss man es richtig machen, das bedeutet ein stables Vermögen. Ich möchte Ihnen verdeutlichen, dass es sich hier nicht von separate Strategien handelt, sondern Komplott-System. Stables Vermögen basiert auf 5 Prinzipien die zusammenwirken. Erstens investieren, Sie niemals mehr als 25% Ihres Vermögens in ein einzigen. Zweitens halten Sie immer mindestens 20% Ihres Nettovermögens in liquiden Mitteln oder bargelden Hand. Drittens schaffen Sie Einkommensstrom die keine Seiten entsprech. Nemon bis das Passiveinkommen Ihr Ausgaben übersteht. Viertens gehen Sie davon aus, dass Sie sich in allem ehren können. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio über verschiedene Szenarien hinweg, nicht nur über verschiedene und fünftens beraten Sie sich mit Visiteren. Dies von Prinzipien bilden ein integriertes System. Wenn Sie Ihr Vermögen auf dies Vis auf gesichert etwas außergewöhnliches, Sie verlieren Ihr Angst, Sie auf. Täglich die Nachrichten zu verfolgen, sich sorgen, bisschen Crashes zu machen. Sie können beruhigt schlafen, weil die Markt verlassen Sie nicht mehr schlaflos nachts bereit. Sie geraten nicht mehr in Panik, wenn etwas schief geht, denn Sie wissen, dass Sie in jedem Fall abgesichert sind. Ihr Vermögen kann das Sie haben so viel Schutz, so viel Redundanz und so viel Vorsorge getroffen, dass Sie kein einzelnes Unglück sichern kann. Wenn Sie keine Angst haben, treffen Sie besser Entscheidungen. Sie können auf großartige Chancen warten, anstatt mittelmäßigen. Sie können langfristig denken, anstatt kurzfristig. Sie können stark handeln, statt Sie können Nein zu schlechten Angeboten sagen ohne Angst zu haben, ETFO zu verpassen. Und die Jono, dies ruhig, geduldig und die strategisch herangehensweise fort über Jahrzehnte zu außergewöhnlichem Vermögen, so haben Warren Buffett und die Berkshire Hathaway oft, nicht durch das Eingehen enormer Risiken, nicht durch das Setzen als auf ein einzig Idee, nicht durch massiven Fremdkapitalinsatz oder konzentrierte Investitionen, sondern durch den Aufbau eines antifragilen Systems, das 60 Jahre lang jede Katastrophe überstanden sich weiterentwickelt hat. Wir haben die Stagflation der 1970er Jahre überstanden, wir haben den Crash von 1987 überstanden, wir haben die Dotcom-Blaze überstanden, wir haben die Finanzkrise von 2008 überstanden. Wir haben den Pandemic-Crash von 2020 überstanden. Wir haben nicht nur überlebt, wir sind aus jeder Krise gestern hervorgegangen, denn wir anti-fragil ist, für den ist Chaos ein Verbündeter. Alle anderen geraten in Panik und verkaufen, sie bleiben ruhig und kaufen. Alle anderen brauchen dringend Geld. Sie haben welches das Sie investieren können. Alle anderen sind gezwungen, schlecht Bedingungen zu akzeptieren. Sie können die Bedingungen diktieren, das ist die Stärke der Anti-Fragilität. Deshalb möchte ich Sie bitten folgendes jetzt. Zutan nehmen Sie ein Blatt Papier und beantworten Sie dies von Fragen. Erstens, welcher Anteil meines Vermögens ist in meiner größten Einzelanlage konzentriert? Wenn es mehr als 25% sind, besteht ein Konzentrationsrisiko. Notieren Sie die Genaus als Wittens. Für wie viel Monat meine Ausgaben habe ich? Liquid Mittelreserve vergangen, wenn es weniger als 6 Monate sind. Idealerweise weniger als 24 Monate besteht. An Liquiditätsrisiko notieren Sie die so. Drittens, welcher Anteil meiner monatlichen Ausgaben wird durch passives Einkommen gedeckt, das keine Zeit von mir verdient, liegt der Wert. Unter 100% besteht ein Einkommensrisiko. Notieren Sie den Präsenzus. Viertens, auf welchen Annahmen basiert mein Vermögen und was passiert, wenn ich mich bei jeder einzelnen Annahme irre? Wenn Sie keine klaren Antworten haben, besteht angenommen, notieren Sie dies. Fünftens, auf welche Katastrophen bin ich nicht vorbereitet? Wenn die was wird passieren, wenn Sie morgen eintreten würden, wenn Sie Katastrophen aufsehen können, auf die Sie nicht vorbereitet sind, besteht ein Vorbereitet. Notieren Sie alle. Dies von Fragen. Siegen Ihnen genau, wo Ihr Vermögen angreifbar ist und sobald Sie wissen, wo es angreifbar ist, können Sie es schützen. Vielleicht müssen Sie einig konzentriert positionen verkaufen und vielleicht müssen Sie Reserven aufbauen, selbst wenn dies bedeutet einig Anlagen zu liquidieren. Vielleicht müssen Sie in Ertrags bringen, Vermögenswert wie Dividend Action oder mit Immobilien investieren. Vielleicht müssen Sie versichern, abschlägen, die Sie beschor Vermögen haben. Vielleicht müssen Sie rechtlich Strukturen schaffen, Ihr Vermögen zu schützen. Aber was auch immer Sie tun müssen, Sie es jetzt nicht nächstes Jahr, nicht wenn Sie mehr Geld haben. Jetzt, bevor die Katastrophe eintritt, denn ich
Ken Inanos Sie Bonjarsenton Erfahrung MIT David und Hunten Anderenstgon DS Lection und Sultan Sie nicht auf die Hard Tour lernen. Der Hart Weg kostet Jarzent der Hart Weg kostet Besihungen. Der Hart Weg kostet ihr selbst Vertrauen und deren Glauben an sich selbst. Der Hart Weg in Sie els kostant lernen Sie aus den Fällen andor und statt Sie selbst Summe. Das ist Weichet underweichet Wort Reichtum bauen Sie ab Hut einstableswürmigen auf, dann müssen Sie mitten in der Not weinend, gemmenden und rufen, dem Sie Vertrauen weil Sie als verloren haben. Sie müssen Ihre Familie nie, waren das, Ihre Bücheriges Laban vorbe. Sie müssen nie MIT 60 von vorn anfangen. Sie werden einwürmigen aufbauen das, Uig heilt andali Ihr Stitch, bin 99 Jahre alt, ich bin länger wohlhabend als die meisten Menschen leben, und der einzig Grund, warum ich wohlhabend geblieben bin, ist, dass ich dem Schicksal nie die Chance gegeben habe mir als zu nehmen. Ich habe System geschaffen die allem trotzen. Und jetzt kennen Sie die System. Jedes Prinzip das ich hut vorgestellt habe ich erst noch Jahrzehnten verinnerlicht. Manch habe ich aus eigenen Fällen gelernt und durch das Scheitern anderer, da sie alle funktionieren. Sie alle würden Sie schätzen, Sie alle würden Sie reich halten, wenn Sie anwenden, Sie haben bis zum Ende durchgehalten. Das seid, dass Sie es ernst meinen. Das seid, dass Sie engaged sind. Das seid, dass Sie sich von den 95% Unterschieden die auf halbem Weg aufgeben. Nutzen Sie nun Ihr Wissen, bauen Sie ein Stableswürmigen auf. Sichern Sie Ihr Suchen fed Sie ein Wörmignis für die Uegkeit.